Yes, good in the surgery or in. So in our standards, also okay, we'll go with standards. Standards touch chapters conflicting. So what I'm doing is I'm getting a file. Just wait a second. But in the meantime, okay. So in the meantime, നാളെ തൊട്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? സോ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ വരെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. സോ someone ചെറിയൊരു ഓക്കെ give me a small brief on what is അല്ലെങ്കിൽ what are the steps, അല്ലെങ്കിൽ what are different ways to collect audit evidence. Can anyone name it all? Okay, fine. Allah, if anyone wants to explain also is very well invited. Is there anybody? Murshid says inquiry. Fine. Then recalculation. Okay, recalculation. Inspection. Observation. And okay. Oh, clear ആയില്ല. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Adra says recalculate, reperformance, analytical procedure, observation, inspection, recalculation, reperformance. Manisha. Okay, fine. Great. Okay, can anybody tell me audit evidence in a definition in the information used by the auditor in arriving at the conclusion on okay. which auditor's opinion is based. Hari ever boy? I don't see Hari much. Wait, I'm searching for a file. In case say 200 document and I'm searching on just a moment. Won't take long. So what is audit documentation? Audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and conclusion that the auditor reached. Audit documentation audit document ആണ് പറയുന്നത്. Documentation. Okay. Audit file എന്താ? Audit file എന്താ? The one or more storage media ആണ്, physically അല്ലെങ്കിൽ electronically നമ്മളുടെ records എല്ലാം വെക്കുന്ന audit documentation for specific documentation, sorry, specific engagement. Fine, great. So correct അറിയാലോ, at least from the last chapter we all know something. Yeah. So I'll screen share this. Yeah. So എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ?
Fine. Fine. Is it fine now? എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay, good. So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ 200 സീരീസ്. ഓക്കെ, 200 to 299 വരെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഓക്കെ, just so we fine, let's go with it. So നമ്മൾ SA 200നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? SA 200നെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? We were discussing something and first chapter lale SA 200 Yes. overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standards on auditing. So what was an important thing? Overall objectives എന്താ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത റെഫറൻസ് SA 200 വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാനുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ, ഇറ്റ്സ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് SA 210. സോ ആദ്യം ഈ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിലേക്ക് യു പ്രിപ്പയർ ദി ടേംസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്, അഗ്രീയിങ് ദി ടേംസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് SA 210. So first thing is overall objectives, then you make an audit engagement. Then പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ നോക്കുന്നത് quality control ആണ്. SA 220 deals with quality control for the audit. So quality control നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We have read it, second chapter I guess, or first chapter. Okay, SA 230 എന്താണ്? Okay, quality control ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അതിന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? So audit documentation is done with SA 230. Then SA 240 റിസ്കുകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ? What risk relating to fraud? So the auditor's responsibilities relating to fraud ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. SA 240 നമ്മൾ പറയാറില്ലേ സെക്ഷൻ 420 പ്രകാരം ഫ്രോഡ് അത് ഇത്, അതേപോലെ തന്നെ 240 here is fraud. Then consideration of laws and regulations in an audit, അതാണ് SA 250. 260 comes with communication with TCWG. So നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓഡിറ്ററിന് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമാണ് TCWG ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഗെസ് യു ഗൈസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. മാനേജ്മെന്റ് അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ആളുടെ മാനേജ്മെന്റ് അടുത്ത് നടന്നില്ല, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് വി ഗോ ഓൺ വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് TCWG എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I guess you guys remember some of it. എവിടെയെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട്. Fine. Then what? Communicating deficiencies in internal control is 265. Okay. Internal control നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, കുറച്ചേ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഫൈൻ. ദെൻ അതിൽ വരുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി കുറിച്ചും അതിന്റെ റീസൺസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ TCWG നെ കുറിച്ച് അടുത്ത് വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് 200 സീരീസ്. 299 is responsibility of joint auditors. Joint auditors എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Do we have to explain that? Joint auditor അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Okay, Nahana says yes. Joint auditor അറിയാത്ത ആള് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് yes എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, joint auditors is nothing but ഒരു particular audit engagementൽ വരുന്ന engaged ആവുന്ന auditors, he may not be a single person at times. For a bigger thing like an audit program ഒക്കെ conduct ചെയ്യുമ്പോൾ there will be one or more auditors. So they have a shared responsibility and equally and severally they will be responsible for whatever happens in their audit. Okay. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. They may not be from the same firm. Okay, different persons ആയിരിക്കും, but doing the same audit. Combined effort എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, same thing as joint audit. Okay, fine. So SA 200 അല്ലേ? So what is the objective of the standard? We have talked a lot about this objective.
It establishes. So, okay, fine. Overall objectives and here the overall objectives of the is to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. Tell me one thing. There is something missing in this, but we have done in overall objectives of the auditor. What is in just one word? Can anybody say what it is? Yeah, Adira communication. So there is something here. Communication online. Communication. It's quite weird. Okay, that's communication with those authorities. So what is the first thing? The first thing is obtaining reasonable assurance. Then we have to report on it and then what? Communicate. Okay, fine. Premises on which audit is conducted, responsibilities and the management responsibilities and the what is it? Preparation of financial statements we have looked over. Then maintenance of adequate accounting records. Then maintenance of adequate internal controls. Selection and application of accounting policies, safeguarding assets. Provide auditor with all information, unrestricted access. Then what? Audit of financial statements does not relieve management of its responsibilities. The audit is management responsibilities end. Okay. Then auditor auditor responsibilities independent examinations. What? Express an opinion. This is his main aim. What does he do the audit for? And then audit to express an opinion, right? So that's that. So auditor what are the requirements? There are ethical requirements, professional skepticism, professional judgment, sufficient appropriate audit evidence. Okay. Then what? Conduct of an audit in accordance with standards. So this is first chapter. This is just repetition. So what are the ethical requirements for audit? Integrity, objectivity, due care, confidentiality, professional behavior. Guys, I think I doubt question I am going to show you. Is it fine? Will you guys answer it? Yeah. Like, do I get a yes or a no? Questions we can battle. Okay, fine. So in the professional skepticism, we talked about it, it's being alert for the audit evidence that contradicts each other, for reliability of the documents and responses, for possible fraud, for circumstances that need additional audit procedures. And you have to maintain skepticism throughout the audit. Okay, let me ask you, why throughout the audit? Why throughout the audit? This is a question in the first chapter. So why throughout the audit, this auditor has to maintain his professional skepticism? Why? Give me an answer there. The planning stage lo matram porla sir. Adu karanam situation okke evada venengilum unusual ava. Yeah, great. That circumstances eppozhum change cheyidondirikkum. Adira well quoted the question from book. Planning stage lo maatrame ullu baakilla stage il undayirunilla ennalladana textbook lo vandundayirunna question. She quoted it well. And then what? Not expected to disregard past experience of the honesty and integrity of entities management. So whatever you do, whatever doubt you have, never doubt. Okay? Never doubt that they'll always do something fraud. And what? Professional judgment like professional judgment like they always have this materiality and audit risk, net of audit procedures, evaluating whether sufficient audit evidence, appropriate audit evidence have been obtained or more needs to be done to achieve. Drawing of conclusions, need to exercise professional behavior throughout the audit.
പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So risk level എവിടേക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? At the overall financial statements level, that is material statement. പിന്നെ assertion level for class of transactions, account balances and disclosures. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിസ്കുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, inherent risk, control risk, detection risk. So what does it say? നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് എപ്പോഴും റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. We never get absolute assurance. So what are the inherent limitations of audit here? Inherent limitations of internal control, persuasive nature of the audit evidence, use of judgments in every evidence, then time and cost of audit. So നമ്മൾ നോക്കി പോയതാണല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. യു ഗൈസ് റിമെമ്പർ ദീസ്? അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഡു യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ന്യൂ? യെസ് ഓർ നോ, വൈ ഓർ ആൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരൂ ഗ്രൂപ്പിലും, ഐ മീൻ ചാറ്റിലും. സോറി. Am I audible? Okay, good response. So, auditor അല്ലെങ്കിൽ audit ചെയ്യുമ്പോൾ if they fail to achieve the objective, what should they do? The auditor shall evaluate whether this prevents the auditor. This എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? Inherent limitations of auditor, അല്ലേ? If it prevents the auditor from achieving the overall objectives of the auditor, he shall modify the auditor's opinion, or what? He shall withdraw from the engagement. Right? Then what? Up I say 200 അത്രേ ഉള്ളൂ. There's not much. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I'll do one thing. Give me 2 minutes. I'll get you a document right away. So how are you guys? എങ്ങനെയുണ്ട് പഠിത്തം മൊത്തത്തില്? Do you find it easy, good? അതോ സിലബസ് തീരുവാനുള്ള പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ? സ്റ്റൈൽസ് പേടിയുണ്ട്. എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? ലൈക്ക് ഡു യു ഫിയർ ദാറ്റ് സിലബസ് തീരില്ല എന്നാണോ, അതോ സിലബസ് ഇത് ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പേടിയാണോ? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Yeah. Yep. So ഇത് ICAയിൽ കിട്ടുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. സോറി, എൻ്റെ നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. So SA 200 എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We just brush up through this. We don't take a lot of time. So എന്താണ് പറയുന്നത്? So what are the scopes of this?
Yeah. So ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മുടെ what have we said? ഇതിന് ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സോ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തായിരുന്നു? ടു ഒബ്റ്റെയിൻ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ്, ടു റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? AFRFന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വേണ്ടേ നമുക്ക്? സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഹിയർ. AFRFന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് the financial reporting framework adopted by the management ആണ്, okay, and where applicable those charged with governance in preparation and presentation of the financial statements that is acceptable. Should I zoom it? Okay, fine. That is acceptable in a view of nature of entity and the objective of financial statements, or that is required by the law or regulation. The term fair presentation framework is used to refer to a financial reporting framework that requires compliance with the requirements of framework, and to achieve it, it acknowledges explicitly and implicitly the management to provide disclosures beyond those specifically required by the framework. So explicitly and implicitly to achieve the fair presentation, management provides all kinds of disclosures that are specifically required, okay, and beyond that. So beyond even specifically required, adellam disclose cheyyunnundennaanu parayunnathu. Sorry, I missed your text. I'll read it now. Fine. നഹാനക്ക് പേടിയുണ്ട്, പേടിയുണ്ട്. And what? Styles is like ആകമൊത്തം ഒരു ജഗബഗയാണ്, ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നഹാന is like പഠിക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല, പേടിയാണ്. മുർഷിദിന് എന്താ പേടി? Fine, I'll tell you one thing. നമുക്കിത് മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, okay? If I go by the text, you know how long it takes. പക്ഷേ we'll try to stick to the text itself. പിന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് I can't take the standards along with നമ്മൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ബട്ട് വിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദീസ് സെഷൻസ്, ചെറിയ ചെറിയ സെഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കവർ ചെയ്ത് പോകാം. ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അത്രയും വെൽ ആൻഡ് ഫൈൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാത്തത് തന്നെ. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ യു. ഈ ദിസ് സീംസ് ടു ബി ലൈക്ക് എ റിവിഷൻ, ഫൈൻ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. essay 200-ഉം 210-ഉം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 240 something that we haven't gone on the text. Fourth chapter ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. So we'll take a bit of the standards here and പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. I'm not skipping the text. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. We'll complete on time, in time, and you will have sufficient time to study also. So അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചാലു ആക്കാനേ. Then what? Compliance framework എന്ന് പറയുന്നത്, it refers to the financial reporting framework that requires compliance with requirements of the framework but does not contain acknowledgements in one or two. So first acknowledgement എന്താണ്? Disclosures beyond specifically required ആയിട്ടുള്ളതും. പിന്നെ സെക്കൻഡിൽ പറയുന്നത് എന്താ? The second I didn't read. Explicitly that it may be necessary for the management to depart from a requirement of the framework to achieve fair presentation of the financial statements. Such departures are expected to necessarily be only in extreme rare circumstances. So framework എന്നല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും explicitly disclose ചെയ്തിട്ടുള്ള acknowledgements ഉണ്ടെങ്കിൽ it gives a fair more presentation എന്നാണ് പറയുന്നത്. Don't confuse over this, there is a lot. കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ബെയർ ആക്ട്, അതിൽ കുറേ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഇത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനില്ല. Then what? Audit evidence എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It's the information used by the auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based. So this is a main motive, and അതിലേക്കുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
So where do we get this? We get it from both information contained in the accounting records underlying the financial statements and so നമ്മൾ പറഞ്ഞ appropriateness കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോറി, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Is it fine? Am I clearly audible? Okay, fine. So നമ്മൾ സഫിഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചും അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. Sufficiency deals with quantity and appropriateness is a measure of quality. Okay, so അത്രയൊന്നും ഇല്ലായിട്ടില്ല. എന്താ? I didn't hear. Quality ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. quality Okay, fine. Then what? Audit risk എന്താണ്? Audit risk ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, someone couldn't answer. Audit risk എന്താണ്? The risk that auditor, okay, ആർക്കാണ് ഈ റിസ്ക് വരുന്നത്? ഇത് ഓഡിറ്റർക്ക് വരുന്ന റിസ്ക് ആണ്. Okay, auditor, the risk that the auditor expresses an inappropriate audit opinion and the financial statements are materially misstated. Definitely materially misstated ആവുമ്പോഴാണല്ലോ inappropriateness വരുന്നത്, അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാം സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഗിവ് എ ക്വാളിഫൈഡ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബട്ട് there has to be some material misstatements, അല്ലേ? What do? We always seem to say that audit risk is maximum or pressed to the lowest possible effect. എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Yeah. എന്താണ് പറയുന്നത്? Audit risk is a function of the risk of material misstatements and detection risk. So audit risk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is a function of wrong and detection risk. ഇനി auditors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Auditor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is a person or persons. Okay, joint auditors എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരാളല്ല, 2-3 ആൾക്കാരുണ്ടാവും. So persons conducting the audit, usually the engagement partner or other members of the engagement team. So engagement partner എന്താ? Come on, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയൂ. This is easy. അതിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You want to speak? responsible for personal responsible for engagement, audit engagement, and its performance. ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എപ്പോ എന്തെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴും Adra is only one who speaks up. Need someone else to speak up. Okay, next time. Fine. Were a standard Sajini says who is responsible for audit engagement. ഇനിയുണ്ടല്ലേ ഡെഫിനിഷന്റെ പാർട്സ് ഇനിയുണ്ട്. എന്തൊരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ എന്തൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. Someone missed that. Whereas standard expressly intends that a requirement or responsibility be fulfilled by the engagement partner. The term engagement partner rather than auditor is used. So in the പറയുന്നത് Arjun is like responsible for performance audit engagement, having authority professionally. എനിക്ക് മാത്രമാണോ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത്? Okay.
other than Manjusha ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവാതെ ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ? സർ നല്ല ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. Am I clearly audible? Give me. നോ സർ. Okay, 1 second. Give me 1 second. ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ? Am I audible? യെസ് സാർ, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല. സ്റ്റൈൽസ് അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഫൈൻ. സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ ആണ് കൂടുതലും what does it say? Standard പറയുന്ന പ്രകാരം where an SA എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് expressly intends that a requirement or responsibility be fulfilled by the engagement partner. ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള വാക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so what is a detection risk? What is a detection risk? The risk that the procedures performed by the auditor to reduce audit risk to an acceptably lower level will not detect a mistake. Okay, നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്ന എന്താ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും whatever procedures we take, we find that ഒരിക്കലും ഓഡിറ്റ് റിസ്കിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. We can only assume that it is possibly pushed the acceptably lower level. Then what? So ഒരു മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേക്ക്മെന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് വരുന്ന ഒരു എററിനാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So this misstatement could be material either individually or aggregated. A single item ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കാം മിസ്റ്റേക്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. So a person if goes on without detecting it, അവിടെ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസ്ക് ആണ്. Then what? സോ മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് AFRF. ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ DIM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡിസൈൻ, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ relevant to the preparation and presentation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error. പിന്നെന്താണ് ഓഡിറ്റർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? All informations, എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള all information such as records and documentation and other matters that are relevant to what? To preparation and presentation of financial statements. So മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് അവർ, എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have to provide the auditor with all kinds of records and documentation. Then what? Any additional information that the auditor may request. അല്ലേ, ആരുടെ അടുത്താണ്? മാനേജ്മെന്റ് അടുത്തും PCWG. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തും എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ എ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. Then what? An unrestricted access to those within the entity from whom the auditor determines whether it is necessary to obtain. So basically എന്താ പറയുന്ന, സ്റ്റാഫോ anyone, അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ആരോടെങ്കിലും, if they wanted to ask anything, the auditor should be provided unrestricted access
from management എന്ന് പറയുന്നത്. So management ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് unrestricted access. Okay. Professional judgment, professional skepticism നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. Here comes the other risks. So നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു audit risk function of wrong risk of management material misstatements and detection risk of material misstatements താഴെ വരുന്ന സംഭവം എന്താണ്? അതാണ് ഒന്ന് inherent riskഉം control riskഉം. Inherent risk എന്താ പറയുന്നത്? The susceptibility of an assertion about a class of transactions, account balance or disclosures to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements before consideration of any related controls. So ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? Before the consideration of any related controls ആണ് inherent risk വരുന്നത്. Okay. Then what? Statement can occur in a class of transactions, account balance and disclosures. അവിടെയാണ് നമ്മൾ control risk പറയുന്നത്. One second, guys. Okay, inherent risk എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? Do you guys get it? Inherent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Is it existing or it is non-existing? Okay, inherent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Already existing ആണോ? Okay, Arjun Mani Chusha Atra says existing. Fine. Inherent risk പറയുന്നത് ഇതാണ്. The susceptibility of an assertion about class of transaction. Can anybody tell me what is an assertion? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. Assertionന്റെ definition എന്താ? Assertionന്റെ definition എന്താ? Assertion definition in the row. We have learned existing representations by the management. Okay, Atira, good. Where are query? Assertions are nothing but representations given by the management to auditor. Okay, this is നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. Okay, fine. So susceptibility of an assertion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? There is a risk, അല്ലേ? Already existing ആണ് ആ risk. The susceptibility എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തി. Okay, the thing that it will go on and spread. അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബാക്കിയുള്ള if it has a misstatement, okay, be it material or not, the risk that ഇത് assertion ടൈമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള എന്തൊക്കെയാ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്, ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഡിസ്ക്ലോഷർ, ഇതിനുള്ള അസേർഷൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻഹെറന്റ് റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ?
Okay, fine. Yes. Audit risk is a function and detection risk in the back. So audit risk in the clear right straight it comes in as if clear right am I clearly audible? ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് Break out. Fine. I guess things will get better. So audit risk and audit risk is inherent risk. Then what? Control risk. And it is detection risk. So E parina inherent risk and control risk risk of material misstatements. Okay, that's what it's written here. Yeah, just split it for information. AR equals IR into CR into DR. Okay. Man. Okay. So if there is a failure to achieve an objective, what does the auditor do? He shall modify the auditor's opinion or he shall withdraw from the engagement. Repetitive item. So what we do is we skip to the next one. Is essay tutored. So what is it? Agreeing to the terms of audit engagement. The auditor and client should agree on the terms of engagement. It's not just the work of an auditor. Auditor engagement letter raising another and the client responds. Client agrees to the terms. Client agrees to the terms. And here what says the agreed terms would need to be recorded in an audit engagement letter or suitable form of contract. So this is something like in the privilege contract confidentiality maintains auditor the like the privilege break contract engagement letter and objective and the auditor is to accept or continue audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has agreed through establishing the preconditions for an audit are present. Preliminary examinations and what confirmed the common understanding between the auditor and engagement. A common understanding in engagement, auditor management. See, auditor and client in screen share is fine. Are you able to see? Screen share are you guys able to see what I'm handbook in the screen share so fine, what is it? Auditor name, client name, common understanding issues in the first chapter, I guess second chapter also. The understanding, there should not be any misunderstanding between the client and the auditor. I guess you remember this.
ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എല്ലാ ചാൻസസും ഉണ്ട്, കാരണം ഇത് നമ്മൾ അത്രയും സോളിഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചു പോയതാ. Requirements for the standard എന്താണ്? There should be preconditions for audit and what agreeing to the terms of it. If recurring audit is there, acceptance of any changes in the terms of the audit engagement, an additional consideration for financial reporting standards supplemented by law and regulations. Nothing much. Preconditions എന്തൊക്കെയാണ്? Applicable financial reporting framework acceptable ആണോ, financial reporting framework acceptable ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അല്ലേ? Whether the financial reporting framework to be applied is acceptable, and obtained an agreement that management acknowledges and understands the responsibilities. So ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് can anybody tell me what is this? This is just in one word. Just in one word. Okay, I'll ask you like this. Is this a representation or an assertion? Written representation or assertion? Give me W or A. Chat. Give me. Sir, audit engagement type ആയിരുന്നു. എന്തെന്നാ written representation എന്നാണ് ചോദിച്ചത്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് obtained an agreement that management acknowledges and understands its responsibilities. നമ്മൾ എവിടെയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I think മഞ്ജുഷ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ you would have heard that ഓഡിറ്റർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. Okay, so I'm asking it whether is that an assertion or written representation. Written. Great. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, പഠിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി, ഓർമ്മയും പോകും. Fine, great guys. Style Sajini Atura. Manjusha also said written. Fine. This is written acknowledgement. I mean written representation. നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത്. Fine, great. So എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? What are the responsibilities provided? For preparation of financial statements, for the internal controls, for providing access to all information, providing unrestricted access to all persons within the entity. So ഇവിടെ okay, he can or he cannot accept engagement. എവിടെയൊക്കെയാ സ്കോപ്പ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഓഡിറ്റർക്കാണ് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും എന്താ പറയാ പേജിന്റെ ഇവിടെയാണ് വായിക്കുന്നത്. Have you guys got any problem? സ്ക്രീൻ മാറുന്നത് കാണുന്നില്ലേ, അതോ am I breaking my voice? കുറെ നേരമായിട്ട് ഒരേ സ്ക്രീൻ തന്നെ കാണുന്നു. അതെ സാർ, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചേ. മീൻസ് സാർ വായിക്കുന്നൊന്നും ഉള്ള സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. പേജ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സബാഷ്. എത്ര നേരമായിട്ട്? അതാണ് സാർ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു ഹാൻഡ് ബുക്ക് തന്നെയാണ്. Oh man. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം അത് ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്തത് എവിടെ നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു? അടിപൊളി. ട്യൂട്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയത് മുതൽ സ്റ്റക്ക് ആണ്. ഓ, ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ? ഹോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുകയാണ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ.
അല്ല ലെഫ്റ്റ് ആവാണോ? അവനിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യില്ലേ? Am I audible? Yes, sir. ഇപ്പോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഏതാ പേജ്? Agreement on audit engagement. Okay, fine. So I guess that's sorted. പിന്നെ എന്താണ്? So don't accept the engagement if there is a scope limitation, absence of precondition, unacceptable application of unacceptable financial reporting framework, then if the agreed terms had not been obtained. Okay.
സോ എന്താ പറയുന്നത് 4 കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. സ്കോപ്പ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he doesn't have to accept the engagement. Then പിന്നെന്താ പറയുന്നത് പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പറഞ്ഞ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ആബ്സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രസന്റ് യു ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ദി എൻഗേജ്മെന്റ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ acceptable അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിംവർക്ക് acceptable അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you don't have to accept the engagement. Then if the agreed terms has not been obtained, അതായത് agreed termsനനുസരിച്ച് തന്നെ അല്ല പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can be neglecting the engagement. പിന്നെന്താ so this engagement should be recorded in a suitable form. Ipo clear aano my audio? Because I get a message that my internet connection is unstable. സർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് Audio clear ആണോ? പോകുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. Visuals clear ആണോ? വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? Okay, fine. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ്. I guess over time മാറുന്നു. Sorry? അല്ല, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതും എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. സോ ഓക്കെ ഫൈൻ. എന്തൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ഫോമിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്? The objectives, scope of the audit, responsibilities of the auditor, management responsibilities, expected form and content of an audit report to be issued. Expected form and content ആണ്. Okay, it is expected, it is not that ഇതന്നെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോം എന്നല്ല. There is an expected form. പിന്നെന്താണ് applicability of law and regulation. Auditor should send preferably before commencement of the audit to help avoid any misunderstandings, and it should be recorded in a suitable form, should be acknowledged by the client. Client അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചല്ല. Okay, so who sends it? Auditor is the one who sends it. It is acknowledged by the client. എന്തൊക്കെയാണ് this may vary for each client, but still എന്തൊക്കെയാണ് principal contents of that engagement letter? The scope, objectives, responsibilities, inherent limitations, management responsibilities, unrestricted access to records, okay, blah blah. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും വെക്കുന്ന terms. Okay, this will also be there. Fee computation basis, bill agreements. So ഇതൊന്നും നടക്കാണ്ട് nobody is going to agree to it. Okay, പിന്നെ recurring audits. So recurring audits are considered need for revision. So there are revision for the terms of engagement existing and need to remind the client of the existing terms of engagement. So recurring audits the first thing is എന്തെങ്കിലും existing terms revision വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് if there is any reminding that needs to be done to the client. Okay, existing terms എന്തെങ്കിലും റിവിഷൻ എന്തെങ്കിലും റിവിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിമൈൻഡിങ്ങോ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that should be specified. So new audit engagement letter and arrangements for planning of audit. പുതിയ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഓണർഷിപ്പ്. പിന്നെന്താ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ നേച്ചർ ഓർ സൈസ് ഓഫ് ദി ക്ലയന്റ്സ് ബിസിനസ്, misunderstanding by the client of the objective and scope. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. If there is a misunderstanding existing between the client and the auditor, engagement letter, audit engagement letter, in the existing audit engagement letter എന്തെങ്കിലും misunderstanding ഉണ്ടെങ്കിൽ a new engagement letter has to be drafted. Okay, legal requirements or pronouncements of ICA or changes in the existing ones. So എന്തെങ്കിലും legal requirement pronunciations എന്തെങ്കിലും changes or എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ that will lead to new audit engagement letter arrangements. Any revised or special terms of engagement. Seriously, നമ്മളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ?
You guys remember? First of all, am I audible? Okay, fine. Okay, fine. Yes. So SA 220 is all about quality control. If I ask you a question from quality control, I guess you can, but not Adira. Where are you? Okay. Okay, ABCD. Engagement and the exact meaning were a contract. Okay, engagement letter in the is nothing but a contract. ABCD. Okay, clear. So quality control, it often affects the effectiveness and efficiency of the audit. Quality control maintain to forward to uphold the efficiency and effectiveness of the audit that you perform. So what are the objectives of the standard 220? To implement quality control procedures at engagement level itself so that the audit complies with professional standards and regulatory legal requirements. The audit report issued is appropriate in the circumstances. So, quality control procedure implement engagement level quality control procedures implement then so that what audit complies with the professional standards legal and regulatory requirements comply quality control procedure implement. Then what? Audit report issue appropriate to the circumstances. Okay. So then what? This is quality control. What is that? The leadership for the quality, relevant ethical requirements comes with independence. Okay. Have we not? Monitoring documentation, engagement, performance. Please don't say no, Karan. Detail. This is just a revision session, okay? The Korean main first chapter, second chapter cover. Requirement for the relevant ethical requirements in the obtain information that create threat to the independence. Evaluate identified breach. Take action to eliminate such threats. So what is it? Independence the engagement partner shall obtain information that create threat to his independence. Then evaluate identified breach. And then breaches in the breaches of the contracts or terms, anything, if any. Then take action to eliminate such threats. So direction, supervision, performance, and we are already done with informing the members, teamwork training, tracking process, identifying matters for consultation. Engagement partner shall be satisfied that sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support conclusions that significant matter has been raised for further consideration, need to review the net of work performed, timely review to resolve the issue, should document the extent and timing of review. So I guess it's quite boring. SA 220, 210, 200 is nothing but the chapters. But I'm really going through this because students
essays എടുത്ത് പോകുന്നില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ. I just want to say that. So, essay 230, audit documentation. എന്താണ് ഇതിൻ്റെത്? The objective is to prepare documentation that provides sufficient and appropriate record of the basis for auditor's report, evidence that the auditor has planned and performed. Has planned and performed in accordance with the standards and legal and regulatory requirements. So, ഇവിടെ എന്താണ് basically പറയുന്നത്? Fine. എന്താ basically പറയുന്നത്? There's timely preparation of audit documentation needed. എന്താണ് documentation of this audit procedures performed and audit evidence obtained. Their form, their matters, document ചെയ്യണം. പിന്നെന്താണ്? You have to finally assemble the audit file. So let me ask you, audit file എത്ര കാലം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? I've told you something. 5 Audit years. file. Oh, great, Manjusha, 5 years. Okay. എന്താണ് form content and extent of audit documentation എന്ന് പറയുന്നത്? The auditor shall prepare an audit document that is significant matters arising during the audit, conclusions that you reached, break ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. So the matters arising after the date of auditor's report. ഇവിടെ we had a question, worksheet le kodutha question aanu thonnu. We didn't go through the standard. നമ്മൾ text wise പോയതാണ്. പക്ഷെ ഒരു question ഉണ്ടായിരുന്നു, whether the auditor എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നല്ലേ. Who read that? Adira ആണ് question കിട്ടാൻ തോന്നുന്നു. Adira or Hari, someone asked me. Groupil discuss ചെയ്ത question ആണത്. So here's the answer to that. So what are the matters rising after the date of auditor's report? Auditor report കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല, പെട്ടി അടച്ചു പോകണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ്. So what are they? പക്ഷേ if there are any matters that arise after the date of audit report, even ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്ന circumstances. So any special circumstances encountered, അല്ലെങ്കിൽ any new or additional performance procedures to be performed, audit evidence obtained any other than what has been already obtained, അല്ലെങ്കിൽ conclusions reached, or when and by whom the resulting changes were made, ഇതൊക്കെയാണ് matters arise ചെയ്യുന്നത്. So പക്ഷെ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണോ അല്ലയോ എന്തോ ആയിരുന്നല്ലേ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? സർ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണോ, അതായത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നായിരുന്നു? ലൈക്ക് സോറി, എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ആവാനാണ് സാധ്യത. അല്ല സാർ, എന്റെ പ്രശ്നമാണ്. സോറി, സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. സാർ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ വാട്ട് ഹി ഷാൽ ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങനെ പോയോ?
Sorry. Break തന്നെ പോയത്. Either mine or yours. But I have a well connected Wi-Fi. എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കിവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് my network is weak എന്ന്. Sorry for that. Excuse me. Okay. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് കം അപ്പ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഗ്രൂപ്പ്, അവിടെ നല്ല ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. So I guess you can read it from there. Question 6 is related to the third chapter. I'll read it out. CAR comes to know some very critical information with regards to the business cycle of an entity of which he has issued the audit report, which become known to him as an auditor after the date of auditor's report, but which was existing at the date and which, if known at that date, might have caused the financial statements to be amended or the auditor to modify the audit opinion. He wants to perform additional audit procedures to satisfy himself as an auditor what he shall document on the matters arising after the date of audit report. Okay. So, എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് there was some evidence, okay, that comes to the auditor's notice. Okay, that comes to the auditor's notice after the date of his audit report. പക്ഷേ it was existing at the date he gave the audit report. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഡേറ്റിന് മുന്നേ വരുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡേറ്റിൽ he did not notice about this. എന്താ പറയുന്നത്? Yeah, he comes to know about some very critical information. So എന്തോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതിൽ he found out എന്നാണ് പറയുന്നത്. But he found out it after the auditor's report. Auditor's report ഡേറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറയുന്നത്. He says that it exists. So ഈ critical information ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ദിവസം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് നോട്ടീസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദി റിപ്പോർട്ട് ഡേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് കെയിം ടു ഹിസ് നോട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ വാട്ട് ഹി ഷാൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഓൺ സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് അറൈസിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ ആസ് പെർ SA 230 if there is any exceptional circumstances, the auditor shall perform new or additional audit procedures and draws new conclusions after the date of auditor's report. Okay, ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ yeah, so if there are any such circumstances encountered after the date of auditor's report, what does he do? He performs additional or new procedures and he makes new conclusions എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പുതിയ കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, ഇനി ഓഡിറ്റർ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ he shall document on what circumstance this happened. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ അഡീഷണൽ ഓർ ന്യൂ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്, പിന്നെ when and by whom the resulting changes were made and reviewed എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഗെസ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫ്രം ഹിയർ. ഈ ഒരു സംഭവം ഫ്രെയിമിംഗ്. സോ എന്തൊക്കെയാ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. So എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് I guess you have an idea. ഇപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് at least about the question you understood.
ഓക്കെ ഫൈൻ. ആൻസർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതിൽ ആൻസറും കൂടി ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യോ? Yep, so this is the answer. Answer is that as per SA 230, audit documentation, if in exceptional cases, the auditor performs new or additional audit procedures or draws new conclusions after the date of auditor's report. So, എന്തെങ്കിലും exceptional circumstances ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മഞ്ജുഷ ഗ്രൂപ്പിലില്ല. Somebody please add her. Okay. Last നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, I'll sort it out. പിന്നെന്താണ്? സോ എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷണൽ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് റൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ന്യൂ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓർ അഡീഷണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഗ്രൂപ്പ് 2 and 2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, we'll sort it out. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റർക്ക് ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് സർക്കംസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓഡിറ്റർ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തത് അറ്റ് ദ ടൈം ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് എന്നുള്ളത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. സോ വാട്ട് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഹി എൻകൗണ്ടേർഡ് എന്നുള്ളത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അഡീഷണൽ ഓർ ന്യൂ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്താണ് എന്നിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും and there to the conclusions he reached and their effect on auditor's report. So auditor in the report already given report ന്റെ മുകളിൽ എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ when and by whom the resulting changes to audit documentation were made and reviewed. എപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ളതും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ സർ, അങ്ങനത്തെ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലും പറയുന്നില്ല. But it should be exceptional. Exceptional എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it must be of high value or influence, highly material ആയിരിക്കണം. സിലി മാറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. But if it affects the audit report, okay, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലോ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയനിലോ അല്ലെങ്കിൽ if it affects the financial state, financial positions of the entity, നമ്മളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാം. Okay. Fine. Edit the standard ethi. Say 250. Consideration of law and regulations and audit of financial statements. So what are the objectives? To obtain audit evidence which is sufficient and appropriate in compliance with which has the direct effect on amount and disclosure. To perform specified audit procedures to identify instances of non-compliance with law. So non-compliance എന്നെങ്കിൽ അതും പറയണം. Okay, we have to identify even that. To respond appropriately to non-compliance and suspected non-compliance with law. So ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? The first thing is to obtain sufficient appropriate evidence regarding to what? Regarding to the compliance ആണ്. Okay, comply ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? We have to perform specified audit procedures to identify such non-compliance with law. Okay, എന്തെങ്കിലും non-compliance ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്റ്റൻസസിന് മുകളിൽ we have to perform specified audit procedures. പിന്നെ to respond appropriately, വെറുതെ അല്ല, to respond appropriately to such non-compliance and suspected, സംശയം തോന്നുന്ന non-compliance ആയിട്ട്. So ഈ compliance എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, so with the compliance of law and regulation,
എന്തൊക്കെയാണ്? The auditor shall have the understanding of legal and regulatory framework for industry. So industry wise ഇത് differ ചെയ്യും അല്ലേ? It might not be the same that a lollipop industry will be having that same legal regulatory framework as of an ice company. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിന്റെ അതേപോലത്തെ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആയിരിക്കില്ല മേ ബി അപ്പുറത്ത് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? സോ യു ഹാവ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐഡന്റിഫൈ, I mean you have to definitely understand the legal and regulatory framework for different industries. Then how the entity is complying with the framework. Entity എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിംവർക്ക് ആയിട്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. Inquiring the management or in-house legal consultant whether same is complied. So ഈ പറയുന്ന ഫ്രെയിംവർക്കും ഇതെല്ലാം full break answer. Whom all you ask? You have to ask the management or in-house legal consultant. Then inquire. Am I audible clearly? Am I audible right now? എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Can you people see me moving? Okay, fine. Stuck ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണോ അതോ you can see the flow? Okay ആണോ? Fine. കുഴപ്പമില്ല. Good. I've been changing my orientation ever since. ഹോമിൽ
വിജയബാബു ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, സാർ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കും. നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഓറിയന്റേഷൻ. ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? Give me a second. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഡിബിൾ? Okay, fine. Still better, I guess. So എന്തിനൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഓഡിറ്റർക്ക്? Inquire about the policies. Inquire about the policies and procedures adopted. Yeah. Then inspecting about the inspecting correspondence relating to regulatory authorities, policies and procedures, reading of the minutes, request management to give representation about non-compliance. So what to give? Representation. So representation എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Hold on a second. I shall now the things will be fixed. I think so. So ഇവിടെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, cash payments അല്ലെങ്കിൽ initial transactions, sale commission payment of unspecified services, investing. Okay, എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ just indicators are. So what are the audit procedures when this non-compliance is identified? Understand the facts and circumstances in which it has occurred. On its effect on statements
discuss it with the management, obtain leave. ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. So report ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? സർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല സർ. Am I audible? യെസ് കേക്കുന്നുണ്ട്. Okay, കേൾക്കാനുണ്ടോ? യെസ് സർ. Fine. Dear host, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വീക്ക് കണക്ഷൻ ആണ്.
എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നതും ഞാൻ പറയുന്നതും ഒക്കെ. കേക്കാലോ, ഇപ്പൊ കേക്കാം. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാ? I don't know, ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ it's quite difficult. So what do we do? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കേൾക്കാനുണ്ടോ? Am I really audible and there is no breaking? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Fine. (260) communication with TCWG. Okay, what is the objective? Communicate clearly the responsibilities of whom? The auditor. Okay, in relation to financial statements audit. So എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണാനില്ലേ? സ്റ്റക്ക് ആയോ? പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തു. അഞ്ജുഷ മനസ്സിലായില്ല? ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ ചേഞ്ച് ആക്കിയോ? യാ, സ്ക്രീൻ ഇസ് ലൈക്ക് SA 260 communications with TCWG എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ. സർ അതായിട്ടില്ല. ആം ഐ ഓഡിബിൾ ആ എഴുതിയതാണ് സ്ക്രീൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോ. How does it seem to be now? Is it okay? സ്ക്രീനും ഓഡിബിളും ഒക്കെ ആണോ? സർ ഓഡിബിൾ ആണ്, പക്ഷെ എന്താ പറയാ, സ്ക്രീന് മാറിയിട്ടില്ല. Can you see the video? വീഡിയോയിൽ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ? യെസ്. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത ഫോൾഡർ ഫയൽ ഇപ്പൊ കാണാം. കാണുന്നുണ്ട്. better. So what is it? എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്? It's 260 and 260 is communications with those charged with governance. So എന്താണ് ഇതിന്റെ objective? Objective is to just clearly communicate the responsibilities of auditor. വേറെ ആരുടെയല്ല, ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് with in relation to financial statements audit. So അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? He expresses his opinion. Management is responsible for preparation and presentation of the financial statements, the planned scope and timing of the audit. ഇതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. Okay. Then provide timely observations arising from the audit. എന്തൊക്കെ? Auditors view about significant accounting practices, accounting policies, estimates, disclosures.
delay in getting information, difficulties encountered during the audit. ഇതൊക്കെ communicate ചെയ്യാം. Okay. Then unavailability of expected information, extensive unexpected efforts. Am I audible now? Yes, sir. Okay, fine. So communication is always a two-way process, and between the auditor and it is all between the TCWG. So with whom shall we communicate? Exercise judgment to determine those persons with whom audit matters of governance are to be communicated. The governance structure, relevant legal and legislation responsibilities, the form of communication, timing of communications, and matters to be communicated. One second, just wait. I'll stop the screen share, but just 1 second. Post recording pause agna. ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുണ്ടോ? Seriously, I'm tired of asking audible ആണോ. ഭയങ്കര interaction കുറവാണ്. പിന്നെ it's getting interrupted, irritated. So what we do is we can wind up today's session. Wednesday class ഉണ്ടാവും ഓഡിറ്റിന്റെ. So I guess then all these things will be sorted. പക്ഷെ ഇപ്പോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. I'm breaking my voice. പിന്നെ അവിടുന്ന് റിസപ്ഷൻ കുറവാണ്. Screen sharing doesn't work well. So a lot of issues. Be forbidden for that. Okay, so I'll wind up the class. അലകനന്ദ റിസ്വാൻ എന്തോ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആണോ? ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർനൂൺ തന്നെയാണ്. 7:30 ഹോപ്പ്ഫുള്ളി. പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഫോർ ക്വൈറ്റ് ലോങ്. ഞാനൊരു 10:30, 11 വരെ മാക്സിമം ചിലപ്പോൾ എടുക്കുമായിരിക്കും. കാരണം ദിസ് ഈസ് ബിക്കമിങ് ക്വൈറ്റ് ഹാർഡ് ഫോർ മീ.
ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. സോ what I'm doing is I'm going to make it long sessions. Is that okay for you guys? Fine. I'll give you enough breaks and also I don't you won't be getting tired or irritated in between, I guess. Enough breaks will be given. Then so this is the problem. Standards വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ definitely out of the blue you end up nowhere. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ടെക്സ്റ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ആയി പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് only a very little is there not in the text. പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ. സോ അങ്ങനത്തെ ചില ഐറ്റംസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ കോട്ട് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷോ ഇറ്റ് അപ്പ് ഹിയർ അഗൈൻ. സോ ആ ഒരു ജിങ്സിൽ പൊക്കോളും. ഐ ഹോപ്പ് സോ. ഓക്കെ. സോ പോർഷൻ തീരോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. വി ആർ ട്രൈങ് അവർ വെരി ബെസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ടൈം. ആൻഡ് പഠിക്കാനും ഇഷ്ടംപോലെ ടൈം ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട, ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിൽ നിന്നും വല്ലതും നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നിൽക്കരുത്. തിങ്സ് ആർ ദേർ. യു ക്യാൻ റീഡ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ, തേർഡ് ചാപ്റ്റർ. നാളെ അല്ലേ there are something test series എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. So definitely audit will be there. റിസ്വാൻ അവൈലബിൾ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് നിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Okay, fine. So the thing is that first chapter, second chapter and third chapter revise here. If you got any doubts, please make sure then feel free to ask. This is my number. So that's my number. You can text me anytime. Okay. Then feel free to ask anything from the subjects. First check the availability. Okay. മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെക്ക് ദി അവൈലബിലിറ്റി. കാരണം ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് ഓൾസോ. സോ ഫസ്റ്റ് ആസ്ക് ഇഫ് ദ ഫാക്കൽറ്റി ഈസ് ഫ്രീ. അത് ഞാനായിട്ടല്ല, എനിവൺ ഇൻ ദ ഡെസ്ക്. ഓക്കെ. സോ good night. Bye-bye. We'll make it better next time. Okay. So guys, bye. I'm leaving. We'll sign off. Thank you. Thank you. Good night.